Ok, siamo in onda? Sì, siamo in onda. Buonasera a tutti, buonasera al pubblico del web, benvenuti a questo evento organizzato da Edizioni per la presentazione italiana del libro Rosso, Bianco e Sangue Blu di Casey Mc Quiston. Oggi saremo qui insieme per parlare di questo che è stato il fenomeno editoriale del 2019 pluripremiato insieme alla sua autrice Casey Mc Quiston, che chiedo alla regia di far entrare live per noi e per tutto il pubblico. Hi. Hello, Casey. Welcome. It's great to see you. Thank you so much. It's great to see you too. So, how are you? How are things today? Oh, no, I mean, it's good. It's finally warming up in New York, which is amazing. It's like you don't even realize how long the winter is until you feel the sun. And you're like, Well. So I can't complain. I can't complain. Well, yes, it's quite the same here in Italy now. Spring is coming, so the weather's going to be a little bit warmer. Yeah. Right, so Casey, I would say let's get down to business. We've got so many things to talk about today. So, Red, White and Royal Blue, your debut novel, which was published in 2019. And so, this is a novel that has enjoyed an extraordinary success since its debut in 2019. It has become a hit and it's been awarded prizes such as the Goodreads Awards for Best Romance and Best Debut Novel, as well as the very prestigious Alex Prize in 2020. So I will start with a very straightforward question. Did you expect any of this success? No, I mean, I think that from the beginning, I always thought that if this book could find its people, that it would be successful with its people. And, you know, like people like me who are like, you know, queer millennials who, you know, love pop culture and, you know, inside jokes and stuff like that. But I never expected it to really take off beyond that. And so it's been such a cool, you know, surprise to watch it find people. I feel like this book finds new people like every single day, and it just has grown so much beyond anything I ever thought, which is just so cool to see, and it makes me so happy because I do feel like, you know, it's a story that I'm really happy to share with the world, and I think it's a really, I think that in the past year, especially, we've all needed that escapism. We've all needed something to make us smile and make us laugh and make us believe that like things could be better. And I think that you know, I'm really happy to be able to give some of that to people. I mean, in even some small way. Ok. Quindi, a dire il vero, no, non mi aspettavo assolutamente questo successo. Ho sempre pensato a questo libro come qualcosa che avrebbe potuto avere del successo se fosse riuscito a trovare le persone giuste, come quasi che rimanesse un romanzo di nicchia. Le persone giuste, persone come me, magari dei millennials, queer, appassionati della cultura pop, ma davvero non mi ero mai aspettata che si potesse arrivare a un simile successo, ed è stata un'enorme sorpresa che è andata davvero al di là delle mie aspettative. Ed è impressionante vedere che questo libro ancora oggi, ogni giorno, riesce a trovare nuove persone da affascinare e da fare innamorare. Io sono davvero estremamente felice di poter regalare alla gente anche un minimo sorriso, specialmente in quest'ultimo anno che è stato particolarmente difficile per tutti. Quindi sono davvero, davvero contenta di poter rallegrare la gente con questa mia creatura. So that was a very nice start. Okay, so let's now get into the deep of some more questions. So let's go deep into the filigrane of the story and its characters. So all your characters in the story are very intriguing, and we're not only talking about like the two protagonists, Alex and Henry, but some supporting characters in the story are
really, really intriguing, and they do stand out a great deal in the novel. Like, I'm talking about, for instance, about Zara and Nora, like genius Nora, and even Raphael Luna. So, speaking about Raphael Luna, which is quite a particular character, how was it created? So, were you inspired by some person in particular? Yeah, no, I think that with him in particular, it wasn't so much that I was inspired by a particular person. It was more of like a type of character, which is I really wanted there to be sort of like a foil to Alex, like somebody who sort of represents how Alex imagines he could be in the future and what he really looks up to, which is like, he says this in the book that Luna is, an older gay man who is, a really big figure in representation in Congress. He's like the first openly gay senator. And I loved the idea of like him being Alex's mentor and also just being this really complex, sort of almost morally gray character who is not beholden to, like, I think one cool thing about him is that he moves really freely just in pursuit of what he thinks is right, and he's not beholden to any one thing or any one group or cause. He's sort of like a rogue agent. And so that to me is like really, I was always inspired by characters like that in fiction who are like, somebody who's kind of seen it all, been around the block, and they're a little bit jaded, but they're always going to, sacrifice themselves for what's right. I thought that was a really interesting character. So that was where he came from for me. And he was so much fun to write. And I really loved getting to, show Alex have sort of almost like a vision of himself in the future. And then when Luna looks at Alex, he sees a vision of himself in the past. And that's why he's like trying to save Alex from his own mistakes, because he's like, I can see the train coming for you. Yeah, so that was kind of the inspiration for that character. Ok. A dire il vero no, non sono mai stata ispirata da un personaggio, da una persona in particolare per questo personaggio. Più che altro sono stata ispirata dalla tipologia di personaggio. Volevo creare un personaggio che fosse un po', che fungesse da punto di riferimento per Alex, in cui Alex fosse capace di vedere una versione di se stesso nel futuro. E nel libro è evidente, cioè la sua descrizione è una persona più grande, un uomo più grande, gay, e allo stesso tempo è uno degli esponenti più importanti del congresso. Ha avuto una carriera impressionante, è stato uno dei senatori più giovani del suo periodo, e ho amato questa idea di poter creare una sorta di personaggio che fosse un mentore per Alex, un personaggio davvero complesso, devo dire, ma la cosa bella che mi piace di questo personaggio è il fatto che lui sia libero di perseguire la strada che ritiene essere corretta, indipendentemente da tutto ciò che lo circonda. Ed è questa caratteristica che mi ha ispirato e che mi ha sempre ispirata nella lettura di narrativa, per cui volevo creare questo personaggio che fosse capace di sacrificarsi per un bene superiore, ed è da qui appunto che ho tratto la mia ispirazione, e ho sempre amato la possibilità di poter in lui mostrare una versione un po' più adulta di Alex, e quindi che Alex potesse rivedersi in Raphael Luna nel suo futuro, e viceversa, che Luna potesse rivedere una versione più giovane di se stesso in Alex, e che lo potesse aiutare a non commettere i suoi stessi errori. Per cui sì, è da qui che ho tratto la mia ispirazione. Okay, so always speaking about secondary characters, let's say, Yeah. even if I don't believe there's any secondary characters in the story, because everyone plays a very important part in it. Do you have a favorite secondary character? That's so hard to say, but I do have like a soft spot for Nora. I think Nora is just so much fun to write. She's so says exactly what she's thinking, says what everyone else is thinking but doesn't want to say. She's so smart, and she is so like
unguarded and direct, and it's just like it creates a lot of opportunities to have a lot of fun with her dialogue, and I love writing her. She's so weird and fun. I also had a lot of fun writing Zara, because that was I feel like when I got to like go kind of over the top with some of the dialogue, and because she's just like I really wanted her to, like, every line that comes out of her mouth to be like just like so quotable and so funny, and like she, you need to have somebody who has the role of being able to like say like the meanest, funniest things, and so she was a lot of fun to write to, and I love like the layers of her where like she's, when Alex is like, oh, you're my mean friend, like she's definitely an example of like somebody who is maybe not nice, but she's definitely good and kind, which is really fun to write. So those are probably my favorites. I also really love Pez. Pez is really fun, and he's, he was just like another one that I had a lot of fun doing his dialogue, and I got to make a character who was just really out there, and I knew that was going to be the perfect match for Henry's best friend, is like, as Henry is so like reserved and collected and calm, and I was like, I feel like his complement would be somebody who's like everything that he's not, and that would be his best friend. It's like somebody who's really flashy and really eccentric and not shy at all. So yeah, those are probably my favorites to write. Right. A dire il vero è una domanda davvero difficile questa, ma devo dire che ho un po' un debole per il personaggio di Nora, che è stato uno dei personaggi più divertenti da scrivere, e adoro, mi sono divertito un sacco a creare i suoi dialoghi, perché è una persona che dice tutto quello che pensa, e dice anche quello che la gente pensa, ma che non vuole dire. È una persona molto schietta, sincera e diretta. E davvero l'opportunità di creare i suoi dialoghi è stata davvero meravigliosa, mi sono divertito un sacco e sono davvero esilaranti, devo dire. E un altro personaggio che è stato particolarmente divertente da scrivere è quello di Zara. Quando ho pensato al personaggio di Zara, volevo creare un personaggio le cui battute, ciascuna battuta doveva diventare una quasi come uno slogan divertente, che rimanesse un po' nella mente di tutti. È un personaggio molto particolare, perché è divertente da un lato, ma anche un po' cattivello allo stesso tempo. E c'è a un certo punto nel libro in cui Alex si rivolge a lei dicendo: tu sei la mia amica cattiva. Sì, è un po' questa l'idea che avevo in mente quando la stavo scrivendo. E Zara è un personaggio che può non essere magari gentile, ma è davvero, davvero una buona amica. E un altro personaggio che è stato particolarmente interessante da scrivere è stato Pez. E i suoi dialoghi, veramente, scrivere quei dialoghi è stato un enorme divertimento per me. E nel caso di questo personaggio volevo trovare una persona che fosse una perfetta combinazione per Henry, che avesse tutte le caratteristiche che Henry non possedeva. E infatti, a differenza di Henry, ad esempio, non è affatto timido, è molto diretto, fa tutto quello che deve fare, per cui sì, diciamo, questi sono stati i personaggi i miei preferiti, ecco. So, thank you very much for that. And You're doing great. You're going so fast. It's amazing. Well, I'm trying to do my best, actually. Have you ever learned any Italian? I actually did like probably like a week of Duolingo, because I did like have this dream of going to Italy, and I usually would like to know, the basics of a language to go visit, just so I like, in case I get lost, like when I went to Norway, I learned just like a tiny bit of Norwegian. But no, I mean, I think Italian is a very beautiful language, and I love listening to it. So this is so much fun for me. Giusto per essere sincero, ho studiato proprio qualche pochettino di italiano usando Duolingo, ma come faccio un po' quando devo visitare una nazione. Ad esempio, sono andata in Norvegia e ho usato un pochettino l'applicazione per imparare un po' di norvegese, ma solo quello. Ma credo che l'italiano sia una lingua meravigliosa, per cui davvero è un piacere sentirla. And thank you very much for your comments on that, Billy. So let's go now to a
more like a trickier question, let's say. Do you have a favorite between Alex and Henry? You know, that's like asking me to choose between my children. You know, I mean, I love them both in such different ways. I think Alex is the one. I mean, I relate to both of them a lot, and I think that like any author would say that about their main characters, because I think it's really hard to write a main character if you don't relate to them. You know, but I mean, I think that Alex is always going to feel like my firstborn child, you know? Like he's just like he's so intense, and so like his whole thing is that he's so much sometimes. Like he's just this like no holds barred, completely, you know, 100 miles an hour type of dude who you know, cares so much about the things that he cares about, and is so loyal and so dedicated and so passionate. And I think there's a lot to love about somebody like that, even though they can also be very, very difficult and very, very, I feel like Alex's friends and family probably find him a little exhausting sometimes. But I mean, I love him so much. But I also really, really love Henry, because I love how like his sensitivity and the depth that he had, like all of his hidden depths. And, you know, I think it takes a lot to come from that position in life and not be spoiled and not be selfish, and to be, you know, like warm and generous and kind the way that Henry is, you know? And so like, so it's hard. Like I love them both so much. I can't pick one. Ok, I knew that was going to come. Sorry. Beh, cioè, pormi questa domanda è veramente come chiedermi di scegliere quale preferisco tra i miei figli, se ne avessi. Allora, devo dire che sono entrambi entrambi sono dei personaggi in cui posso riconoscere me stessa, e credo che tutti gli scrittori risponderebbero come sto rispondendo io, perché non si riesce a scegliere tra i propri personaggi, è una delle cose più difficili di questo mestiere. Alex, però, devo dire, è come se lo considerassi il mio primogenito, diciamo. È una persona davvero molto intensa, cioè, tanto intensa tal punto da essere un po' troppo delle volte. Cioè, una persona che corre a 100 km all'ora, ma che allo stesso tempo davvero tiene a tutto ciò che conta nella sua vita, ed è estremamente leale, estremamente appassionato della sua vita. E per cui sì, è un personaggio che è facile da amare, ma allo stesso tempo davvero difficile da sopportare delle volte, tanto che per la sua famiglia credo che sia davvero estenuante a tratti. Ma allo stesso tempo anche Henry, adoro la sua sensibilità, il fatto che nascere in quella sua certa situazione, da quella posizione derivano enormi responsabilità, non è affatto facile, per cui il fatto che non sia egoista, il fatto che non sia una persona egoista non è da dare per scontato da questo punto di vista, che sia così generoso e gentile, per cui è estremamente difficile scegliere, non posso sceglierne uno. I feel like I'm catching like just enough like egoista. I feel like I can kind of guess what that means. Well, that was selfish. Yeah, I got it. Yeah, that's good. So Duolingo worked in the end. You know what? I'm gonna pick something up from this. I'm gonna learn one thing today. All right, so you learned egoista for the moment. Yeah, I learned that. Let's see what comes next. All right, and so so speaking about Alex and Henry, so the quite complicated characters, as you said, was it ever hard writing about them? Was there a moment that you thought, writing about these two characters is not that easy? Yeah, I mean, Henry is really complicated because he wants to be loved so badly and has such a hard time accepting it. And Alex like wants to give love so much and like has no
like he has all of this like baggage with like his parents' divorce, but he doesn't really have a lot of reservations about like letting somebody know how he feels once he knows how he feels. You know, like as soon as he knows that he's in love, he's like, I'm going to tell you right now. And so I think that that was a really difficult balance to strike of like writing, you know, like Henry wanting to hear it and knowing he can't hear it at the same time, you know? Because yeah, like they're both like two really strong personalities with very distinct wants and needs, and so it is complicated to try and balance the two of them. But at the same time, I just I felt like it flowed really naturally for me. I felt like I could see where their personalities fit together and how to make it work between them. So it was definitely a challenge to make sure that like all the different like that they stayed in character throughout and that like all of the different sides of their characters you know, were consistent throughout the story and still got to that happy ending. But it wasn't like I never doubted anything with them. Like they always like felt right from the moment I came up with these characters. I was like, I see exactly how they fit together and how they're going to get to a happy ending. So. Ok. Beh, devo dire che come abbiamo detto sono dei personaggi entrambi davvero complessi. Ad esempio Henry è un personaggio estremamente complicato perché ha questo bisogno estremo di amore, ha così tanta difficoltà ad accettare se stesso, e dall'altra parte invece c'è Alex che ha questo bisogno di dare amore, tenendo comunque considerando a parte la situazione dei suoi genitori e tutto. È così che mi sono sentita scrivendo questi due personaggi. E parlando di Alex, appunto, a differenza di Annie, è quel personaggio che immediatamente vuole dire subito una cosa quando la pensa. Se prova un sentimento, vuole immediatamente dirtelo. Ti amo, bene, te lo sto per dire immediatamente. E per cui è stato molto difficile cercare di trovare un equilibrio fra questi due personaggi, cercare di trovare il punto d'incontro tra la personalità di Alex e la personalità di Henry, che sono totalmente diversi, così come sono diversi i loro bisogni, le loro necessità. Ma devo dire che durante il processo di scrittura è qualcosa che è nata in maniera naturale ed è continuata ad essere così fino alla fine, ma sempre la cosa principale era stata trovare questo punto d'incontro tra le loro due personalità, perché sono due personaggi che si completano a vicenda, per cui ho cercato di assicurarmi che avessero un'evoluzione coerente nel corso della storia e che arrivassero al loro lieto fine, ma non avevo mai avuto dubbi da questo punto di vista. Okay, and speaking about the writing process and the book in general, so your novel, the great thing about your novel is that it is a multi-layered one, so it can be read on different levels, from the lightest one, which is the fairy tale love story between Alex and Henry, with all those funny sketches, such as the turkey ones that really got me down on my knees laughing, really, to a deeper level, such as the social and political implications described throughout the book. So what was it inspired by? You know, so I'm about to cite a bunch of American media, so apologies in advance. But I feel like, so like in the States, here's a like sort of an idea of what it was like to grow up in America in the 90s. In the States, in the 90s, we had like Chelsea Clinton in the White House, and then we had like Prince William and Prince Harry over in the UK. And so for a long time in the 90s, there was a lot of like movies and TV shows and books made about either being the first kid or being royalty as a teenager. And I remember like watching and reading and seeing a lot of that. And I think I kind of like absorbed a lot of it as a kid. And so in my head, that was, you know, a really exciting genre of story that you could do, like a really fun type of rom-com setting. And the idea of like, you know, the ultimate, like
wouldn't it be so fun if you could be the first kid and you get to go bowling in the basement and, you know, order pizza to the White House? And then as I got older and I watched stuff like, you know, like the TV show Veep or The West Wing or something, all of these shows are, you know, about American politics from sort of like a more, you know, politics side. And I thought it would be really interesting to combine those two ideas into this story. And I think at the time I had also just read The Royal We by Heather Cox and Jessica Morgan, which is sort of like, it's about like an American girl marrying a prince. It's like, you know, just a very classic rom-com setup. And so I wanted to take all of those things, and then I also wanted to do it as a queer rom-com, because like what I felt that I wanted to do with my career was like write queer rom-com. So I was like, okay, I'm going to put all these things together and make it into this big story. But I think that, you know, when you look at any of the best rom-coms in history, they all have, you know, most of them have a story that's bigger than the core love story going on. Like you look at Notting Hill, it's a love story, but it's also about being famous, and it's about, you know, celebrity and all of the, and like the tabloids and things like that. And so I wanted it to be a love story that also had a lot of plot to it. And I felt this was the way to do it. Ok. Allora, diciamo che il tutto è strettamente collegato al modo in cui sono cresciuta. Vi darò un'idea di come sono cresciuta negli anni 90 negli Stati Uniti. Beh, sono cresciuta che ovviamente avevamo il figlio del nostro presidente dell'epoca, e dall'altra parte in Gran Bretagna c'erano il principe William e il principe Henry, e allo stesso tempo passavano in TV un sacco di serie televisive, così come venivano pubblicate un sacco di romanzi su i figli dei presidenti della Casa Bianca, che le loro avventure da adolescenti, per cui credo che durante la mia adolescenza abbia assorbito tutti questi elementi dalla lettura, dalle serie TV, ed è questo che poi a cui mi sono ispirata per scrivere appunto il libro. Ho sempre pensato, non sarebbe una meravigliosa idea, una meravigliosa ambientazione, quello della Casa Bianca, quello del primo figlio del principe d'Inghilterra, per una commedia romantica. E cioè, non sarebbe meraviglioso poter essere il figlio del presidente e andare a giocare a bowling nel seminterrato o nel giardino della Casa Bianca? E allo stesso tempo ho visto per un sacco di tempo la serie TV Veep, il vicepresidente incompetente, per cui sono tutti serie TV e, come dire, tutte opere che portano in scena, sono intrise di politica americana, ecco, al di là della storia in sé. Per cui ho cercato di prendere tutti questi spezzoni, tutti questi aspetti, e portarli all'interno della storia. E quindi allo stesso tempo stavo leggendo un libro a un certo punto che parlava di una ragazza americana che ha sposato, poi finisce per sposare un principe, per cui ho pensato, sì, voglio tutto questo, voglio prendere tutto questo e metterlo all'interno della storia, però dandogli uno stampo queer, perché è quello che ho sempre pensato per la mia carriera. Volevo scrivere dei romanzi di storia d'amore queer, ecco. E allo stesso tempo ho sempre pensato che tutte le commedie romantiche migliori del mondo fossero così caratterizzate, avessero ovviamente una storia d'amore, ma allo stesso tempo tanto altro al di là della storia. Se prendiamo ad esempio Notting Hill, che conosciamo tutti, è un libro, è un film che parla di una storia d'amore, ma parla anche dell'aspetto della fama, della celebrità, dei giornali scandalistici, e quindi sì, è un po' tutto questo che ho sempre cercato di volere nella mia storia, una love story che però avesse anche tanta altra carne al fuoco al di là della trama. Right, so, and another element that I found really interesting in the book, really fascinating, is the fact that every letter, like email exchange between Alex and Henry, is finished with a quote, a reference from an exchange of letters from historical characters like Alexander Hamilton and things like that. So was it ever difficult to carry out some research for such references?
Honestly, I had so much fun doing that research. It was really, really cool to go back through history. I learned a lot about a lot of, different figures from history and sides of them that I never knew about. It was, in terms of like finding them, it was a little challenging to like I was able to find some databases online of historic love letters, and specifically like historic queer love letters. But honestly, it was such a cool experience for me to get to connect with that part of history. And that's why I put so much of it in the book, because I wanted the book to feel really contextualized by all of the people that came before it. And I wanted to show that Alex and Henry are like part of a bigger legacy in history of people who have loved each other in secret, and had these big, beautiful love stories behind the scenes in history. So I wouldn't say it was hard. I would say it was really, really rewarding. So. In tutta onestà è stata qualcosa di estremamente, in cui mi sono divertito un sacco per portarla a termine. Ho imparato tantissime cose su tutti questi personaggi storici, sui loro aspetti un po' meno conosciuti. Trovare questi riferimenti a lettere d'amore è stato forse un attimino più complicato, è stata un po' una sfida. Trovare tutte queste lettere d'amore queer in questo database online che sono riuscita a scovare a un certo punto, ma è stata davvero un'esperienza meravigliosa e ho imparato così tanto della storia del nostro paese, e ho cercato di mettere tutto nel libro, in modo che il libro potesse essere anche contestualizzato da un punto di vista storico, che si potesse capire che Alex e Ellie non sono due semplici personaggi, ma che sono un po' l'eredità storica di questo archetipo di personaggio, che due persone che si amano in segreto, che non possono rivelare il loro amore a un certo punto. Per cui è stato forse un attimino difficile a tratti, però davvero mi ha dato una grande soddisfazione. Right, thank you very much. This was very insightful, I might say. So let's move on. I don't know what time it is. Okay, we still have time, plenty of time. And now's a question that you might have expected at some point, and I'm sure that you've been asked this question many times for sure. What was the funniest scene to write? The turkey scene was actually one of the last things I ever wrote for the book. I originally, the first time they talked on the phone was a completely different scene. And then I remember it was like, I was finishing up I was finishing up the manuscript, and it was almost Thanksgiving in the States. And the turkey pardoning is actually, if like international readers may not know this, but the turkey pardoning is a very real thing that happens in the US, which is like a few days before Thanksgiving, the president comes out and does this like ceremonial pardoning of 2 live turkeys, and they get to like go live on a farm instead of being eaten for Thanksgiving. Like this is a real like tradition in the States. So I didn't make that up. And it's, there's a really funny episode of The West Wing where I can't remember exactly what happens. But sorry. Okay, I'm sorry. I think we had some technical issues. No, it's okay. I can start over. I'll start over. No, absolutely. So you were speaking about the turkey scene. That was one of the last things you wrote, and you were saying something related to the day of Thanksgiving, which is an actual real thing. Yeah. I'll repeat that. So a lot of international readers are surprised to find out that the turkey pardoning is like a very real tradition in the States. Like it actually happens where the president a few days before Thanksgiving will like have like a televised ceremony on the White House lawn where they like ceremonially pardon 2 live turkeys, and then they get to go live on a farm somewhere instead of being eaten for Thanksgiving. And it's all just like it's for fun. It's like a cute little thing that people do. But it's all it's true. Like this actually happens in the States. And then also like, it is actually true that like the turkeys do stay in like a really, really nice presidential suite at the Willard Hotel. That's very expensive. And so when I found that out, I was like,
all I could think was like how Alex would react to finding out that that they were spending like $2,000 for a hotel room for 2 turkeys. And I was like, I feel like I can have a lot of fun with this. And so that was kind of how that scene happened. And I remember writing it in like one sitting, like really fast, because I thought it was so funny and I was just having so much fun doing it. And then I sent it to a friend and I was like, is this ridiculous? Like, is this too much? Can I not put this in? And she was like, no, you have to put this in. And so that I think was like, for me, it was one of the funniest scenes, and it was one of the scenes that I had the most fun having. And like, I added it in at the end, and I'm so happy that I did, because I think it's also one of the most memorable scenes from the book. Like, I think every time to this day, every time I see a turkey, I think of my book. So. And I might say the feeling is mutual. And really, it's one of the greatest things I've loved so hard. And my sister, who actually suggested this book to me, so she read, and she's 16 years old, and she read it before me, and she completely died laughing with the turkey scene. She kept saying, "Okay, you must read when you get to the turkey scene. It's going to be hilarious." So let's get back to the conversation. Devo essere sincera, la scena preferita, cioè la scena più divertente, in tutta onestà, la scena dei tacchini è stata l'ultima cosa che ho scritto, l'ultima scena che ho inserito nel libro. Ero praticamente alla fine del manoscritto, e la prima volta che Harry e Alex si parlavano al telefono doveva essere una scena completamente diversa. Stavo finendo il manoscritto e era praticamente il giorno del ringraziamento. E non so, molte volte i lettori internazionali si sorprendono di questa cosa, ma la cerimonia del tacchino negli Stati Uniti è qualcosa di reale, cioè avviene davvero. Una volta all'anno c'è una cerimonia trasmessa in televisione in cui il presidente si reca prende 2 tacchini scelti da una fattoria, e questi tacchini sono portati a vivere per i giorni rimanenti prima del giorno del ringraziamento in una camera d'albergo che viene pagata dalla presidenza, ed è vero, è reale, avviene tutto per davvero, ed è anche vero il fatto che siano posti ad abitare, diciamo, in una suite presidenziale che è davvero, davvero costosa. Per cui, quando ho scoperto questa cosa, ho pensato, cioè, cosa penserebbe Alex, il personaggio di Alex, se scoprisse che sua madre, la presidente, sta pagando $2.000 a notte per far stare 2 tacchini in una suite presidenziale. E quindi ho subito scritto di questa scena in un'unica mandata, e immediatamente l'ho mandata a un mio amico e ho chiesto: credi che sia troppo esagerata? E mi ha risposto: no, assolutamente, è meravigliosa, devi assolutamente inserirla. Per cui sì, in risposta alla tua domanda, è stata sicuramente una delle scene più divertenti, anche una delle più memorabili, che davvero rimane impressa nella mente. Ogni volta che vedo un tacchino davvero scoppia a ridere, non posso non pensarci, ed è appunto così che ci sentiamo anche noi, oserei dire. Well, thank you. I was actually expecting that. It was between that or the karaoke scene for me. C'è anche la scena del karaoke che un po', diciamo, se la giocano, non è molto facile, però sicuramente quella dei tacchini meglio. Right, so I'm sure that you've seen on the internet that a lot of people have started making illustrations about the 2 characters and the T-shirts with history, and all of this. So have you ever considered, or are you considering maybe, creating an illustrated version of the book? I mean, I think that would be such a dream. Like there are so many artists who are so just incredibly talented, who've done, fan art and illustrations of scenes from the books. And like, I think as an author, that's the ultimate dream, is to get to see, somebody's visual interpretation of something you've written. It's just it never stops being cool, and so I think like this is, that's sort of like a dream that I have, is like a special edition of the book that would have, like I have one of my like prized possessions back here is I have an illustrated version of Pride and Prejudice, and I love it. And it has so many cool illustrations of Lizzie and Darcy, and I would love to do like a special edition like that one day. Currently there's no like
plans to do it, but I think it's like I would totally love to do one. Beh, devo dire che parliamo di quello che sarebbe un mio sogno. Ci sono così tanti artisti, così tanti disegnatori di talento, davvero, che hanno cominciato a creare fan art o illustrazioni di alcune scene del libro, e credo che per un autore, per uno scrittore, questo sia il sogno supremo, cioè la cosa più in alto che ci sia, il fatto che qualcun altro che non conosci metta nero su bianco sotto forma di illustrazione, diciamo, che dia questa interpretazione visiva di ciò che tu hai scritto. E a dire il vero, il mio sogno sarebbe quello di creare una versione illustrata simile a un libro che ho qui sulla mia mensola, o una versione di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen illustrata, che ha un sacco di immagini e illustrazioni di Elizabeth e di Mr. Darcy, e un giorno davvero mi piacerebbe creare una versione di Rosso, Bianco Sangue Blu così. È, diciamo, qualcosa che vorrei tanto fare, ma non c'è ancora diciamo, nessun progetto in atto da questo punto di vista. Okay, so that was so we really hope that this project will see light, because we were like I myself have been like, after reading the book, have been researching all the web for illustrations, and I've saved like my favorites on my mobile phone, and I look at them every now and then, and there are some that are really amazing artists, as you said. And so moving forward, now we're talking about the illustrated version of the book. Let's talk about some different kind of adaptation. So we know that, so which is quite a hot topic. We know that Amazon has acquired the rights for a film adaptation of the book, which is so amazing, really. We really can't wait for this to happen. We don't know the time, we don't know anything, but we really want this to happen and see our dreams come to light, like in a physical person. Do you have any news on the film adaptation that you can share? Yeah, I mean, it's all there's not a lot I'm allowed to talk about. And there's also, it's interesting because the way that film works is often, things move really slowly, and then all of a sudden you like hear news. So I may not hear something for a few months, and then all of a sudden it's like, oh, like, let's get on the phone tomorrow. So I can tell you that right now we're working on a script. I'm not involved with writing it at all, because I've got a lot of other stuff I'm writing right now. But I am involved with like reading it, you know? And so we're working on a script right now. And I think that, you know, based on what the conversations I've had with, you know, the producers and with Amazon, that they're really, really excited to try to move forward with it. I really can't give you like a timeline, because I don't know. But I know that it's definitely like in the works, you know? So that's like all the secrets I'm allowed to share. Ok. Beh, a dire il vero, non è che non ne possa parlare, è che non ci sono tantissimi dettagli che io stessa conosco al momento, perché è così che funziona l'industria cinematografica, il settore cinematografico. Va veramente con un'andatura lenta, per mesi e mesi magari non si sente nulla, non si hanno notizie, poi boom, finisce su tutti i giornali, ed ecco che arriva la notizia, sta arrivando il film. Quello che posso dirvi è che stiamo lavorando alla stesura della sceneggiatura, e che non sono coinvolta in maniera diretta nella scrittura della sceneggiatura, ma sono coinvolta dal punto di vista della lettura e della revisione, ecco. Però quello che posso dirvi è che sia Amazon sia tutti i produttori sono davvero emozionati di portare questo progetto alla luce. Non posso darvi diciamo, delle tempistiche su quando succederà, però è decisamente qualcosa a cui stiamo lavorando. Okay, and we really hope that this comes very soon. And so now, always speaking about the film adaptation, do you have a dream cast? Oh my gosh. And it doesn't have to be just like real professional actors. So let's just give free rein to our imagination, and that's as fans do, basically. Yeah. So for Alex and Henry, and this is like even something I've
talked to like the producers of the movie about, which is like, there aren't a lot of big name actors I could picture for them. And I really like the idea of them finding some lesser known actors, or maybe even like, you know, new faces who could just really step into the role and embody that character, you know, who we don't look at them and associate them with anything else. It's like, you know, they could just be Alex or be Henry. I feel like for Ellen, like for the president, I always pictured Connie Britton, who, if you've ever seen like Friday Night Lights, she's the mom on Friday Night Lights. I feel like I'm going to be referencing a lot of like very American media for a minute, so sorry. But she's great. She's just has amazing hair and a square jaw and like a very presidential type of presence. I feel like when I was writing it, I really loved the idea of God, what's her name? Oh no, I'm forgetting. Oh yeah, Amy Carrero for June. She does the voice of She-Ra on like the She-Ra TV show, but like she's also just like a really great like actress, and like really beautiful Latina actress. I think she'd be great for June. I guess I think I always pictured Oscar Isaac as Raphael Luna. I feel like, you know, when I picture like a movie star, handsome, like 40-year-old man, that's like exactly what I picture. I feel like those are the big ones. I feel like in terms of actual like faces, the only person I've ever seen who looks like Henry like could not possibly play him, because it's like Jude Law in like 1995. You know, like Jude Law when he was in his 20s, you know, like his early 20s is the closest I've ever seen to somebody who looks like Henry. So yeah, like it's like, I don't know, like, yeah, I feel like those are the first ones that come to mind. I mean, obviously, if I could have my dream, I would have like John Boyega play Pez, but he's very busy. So, which one was this last actor you said? John Boyega, like Okay. like Finn from Star Wars. I feel like he would be so great as Pez, but I know he's a very busy man. So yeah, I feel like those are probably the big ones that I always like picture in my mind. Ok. Allora, per quanto riguarda Alex Henry, è una cosa che ho sempre detto ai produttori, a tutto il team della produzione del film. Ci sono tanti grandi nomi che mi verrebbero in mente che potrebbero interpretare questo ruolo. Mi è sempre piaciuta però anche l'idea di trovare degli attori completamente nuovi, attori che non sono ricollegati a nessun altro particolare personaggio, che possano essere semplicemente Alex Henry in Rosso, Bianco e Sangue Blu. Ma in generale ci sono alcuni personaggi che ho sempre immaginato, ad esempio per la presidente Ellen Clermont ho sempre pensato a Connie Britton, che è appunto questa attrice latinoamericana con dei meravigliosi capelli e questa mascella molto definita, quindi dà quest'aria un po' presidenziale. E allo stesso tempo Amy Corraro per June, che è questa meravigliosa, stupenda attrice sempre latinoamericana. E ho sempre immaginato Oscar Isaac nel ruolo di Raphael Luna. Ho sempre pensato, quando penso a una persona famosa, un uomo sui 40 anni, è sempre Oscar Isaac. Ho sempre pensato a lui. E dal punto di vista proprio del volto, di visi che possano interpretare Alex Henry, no, a dire davvero soltanto Henry, c'è un attore a cui ho sempre pensato, ma che non potrà interpretarlo perché dovrebbe essere un Jude Law nel 1995. Quindi diciamo sarebbe la cosa perfetta, ma non è proprio possibile. E poi ovviamente c'è un altro nome veramente, veramente enorme, che sarebbe John Boyega nel ruolo di Pez, ma so benissimo che ha veramente un'agenda talmente piena ed è troppo impegnato, per cui sì, sono questi un po' i nomi degli attori che mi vengono in mente. Well, that gives our imagination something to some kick, let's say. And
honestly, I don't remember the name of this actor, but he's Latino. And have you ever seen like Wizards of Waverly Place? Yeah. The little kid, like he would be perfect for Alex, in my opinion. Oh my gosh. Okay, I'm gonna go Google him as soon as this is over. Yeah, but I don't remember the like his name, but yes, but I've always pictured Alex like that because like little curly hair, brownish skin, and Latino, and it's like perfect. But anyway, let's move forward, and almost at the end of the conversation, so I did quite a short bit in Italian. So let's see if there's some questions that our audience have. So we still have 10 minutes more or less. Allora, alla regia chiedo se ci sono delle domande live da parte degli spettatori. Okay, so here we have ones. So Texas is quite an important element in the book, and it's a state that's always been quite conservative, and it's the birthplace for Alex. And as an Italian girl, so Franlu was writing this comment, as an Italian girl, I'm wondering if winning Texas is what really can make us understand that times are changing. The fact that Texas was won. Yeah. So like Texas is such an interesting place. Where I'm from in the States is very, very close to Texas. And I've spent a lot of time in Texas. I love Texas. And what I think is really interesting about Texas is it is like known to be a very conservative place, but when you actually go and you get to know people there and you spend time, you discover that there's a lot of different types of people in Texas, and that a lot of them are just like, they have trouble voting because of obstacles that have been put in place by, conservative politicians, but, the city of Houston, which is, one of the biggest cities in Texas, is actually statistically the most diverse city in America, even more so than New York or LA. And a lot of people don't know that. And a lot of people, what I think would be so cool about, a Democratic candidate winning Texas would be that it would, more than anything, it would show that the people of Texas have been able to overcome the obstacles that come between them in voting and be able to make their voice heard. Because I do think that it would be such like a symbolic victory, and it would show that that the places that were thought of as really conservative are actually can be very progressive, and that the people there are feeling more and more empowered to be able to make their voice heard. So. Beh, è una domanda molto interessante ed è un caso davvero particolare perché il posto di cui sono originaria è molto vicino al Texas e ho passato un sacco di tempo in Texas nella mia vita. E sì, la cosa interessante è che il Texas è sempre stato conosciuto come uno degli stati più conservatori di tutti, ma se si passa del tempo lì si capisce che c'è davvero una grande varietà di persone, che tutte queste persone sono molto diverse, che tanta gente ha dei problemi relativi al voto, non riesce a votare perché ci sono degli ostacoli che sono stati creati da politici conservatori, ecco. Ad esempio, non so se conoscete la città di Houston in Texas, è una delle città nel quale è presente la più grande diversità di persone, addirittura più variegata di New York. E questa è una cosa che molte persone non sanno, per cui il fatto che un candidato democratico riesca a vincere il Texas potrebbe far vedere che
tutte queste persone sono riusciti a superare questi ostacoli posti lì dai politici conservatori e che sono riusciti a far sentire la propria voce, per cui sarebbe una vittoria simbolo di questo cambiamento, che mostrerebbe che tanti stati, tanti posti conservatori sono invece adesso diventati più progressisti, ecco. Well, thank you very much for this. So we're moving towards the end and to a more political and social type of question. So here we have another question. So if you had to compare Red and White and Royal Blue to another classic book, which one would you choose and why? I mean, I'm going to be honest, like, I know I already mentioned Pride and Prejudice, but I do feel like, there's a lot, like, I see, like, between Alex and Henry and Lizzie and Darcy, I think, like, sort of like Lizzie, Alex is, like, very headstrong and smart and determined and unapologetic, you know, and like Mr. Darcy, Henry can kind of come off as jerk sometimes, but he's actually just like very shy and nervous and anxious, you know, and a big softie, you know. And so I think and then there's also like, you know, they live in like two different worlds, and they have very much like sort of like they have this misunderstanding that makes them dislike each other at the beginning, but actually, you know, they've like been deeply attracted to each other the whole time. So I definitely, like, I think I'm such a huge fan of Jane Austen, and I think like the heart of her work is very similar to the heart of my work, and that it's all just about you know, people making mistakes and falling in love and you know, defying the odds and things like that in very distinct settings, you know. So I mean, I'm not going to say I'm Jane Austen. When you say compare, I'm like I would love to think that my book could be thought of in the same way as that book. So I definitely think there's some spiritual similarities between my book and Pride and Prejudice. Right, so, ad essere sincera, ci sarà forse un po' ripetitivo, ho già menzionato Orgoglio e Pregiudizio, ma se penso ad Alex Henry, penso a Elizabeth e Mr. Darcy, che sono davvero molto simili da tanti punti di vista. Cioè, Elizabeth è una persona molto diretta, cocciuta, determinata, dice tutto quello che le passa per la testa e non gliene importa nulla. E Darcy, dall'altro lato, invece, sebbene possa apparire come un po' lo stronzetto di turno in certi momenti, in verità è molto timido e un po' nervoso, agitato sempre, ma è davvero un tenerone alla fine. Quindi, e allo stesso tempo sono due personaggi che vivono in due mondi completamente diversi. Quindi è un po' una simile storia d'amore, perché hanno questo scontro all'inizio della storia, questo malinteso fra di loro che li porta ad odiarsi perché erano parte della storia, ma allo stesso tempo a essere attratti l'uno dall'altra per tutto il tempo. Ora, non sto dicendo che sono Jane Austen, assolutamente, mi avete solo chiesto di fare un paragone con un classico, però vorrei dire che quello che penso è che il cuore, il nucleo dei romanzi di Jane Austen, l'essenza, sia un po' la stessa di quella dei miei libri. Parla di persone che commettono degli errori nella vita e che attraverso questi errori poi si innamorano e che sfidano tutto e tutti pur di stare insieme e in ambienti e in ambientazioni diverse. Ora, ripeto, non sono Jane Austen, ma mi piacerebbe tanto che un domani la gente pensasse al mio libro in questi termini, ecco, da questo punto di similitudine. All right, so, and now here we have, yes, we have time for just a couple of questions more. Can we go just over like 5-10 minutes? Yeah, sure. All right, so here's a person who's never read the book yet. So I've not read the book yet, but that's very interesting in my opinion. Would you suggest it for a 15-year-old? You know, okay, so I get this question a lot actually, because I think I think a lot of, for some reason, I have a lot of crossover readership with young adult.
And, you know, I always tell people, I'm not going to tell you what to read and what not to read. I am going to tell you that it is, and it is marketed and was written as an adult rom-com. So the characters are all in their early 20s. And there's definitely like there's swearing and drinking, and there are sex scenes in the book, but they're not super explicit. So it's kind of, I always say, like, I leave it up to either the person or their parents to make that decision for them. Personally, when I was that age, I had stolen a lot of romance novels from my sister's bookshelves by then. So I had definitely read my first romance novel by 15. And I think I turned out just fine. I think it's, I like to think it is a story that, a lot of younger people can relate to, because it is about finding yourself and figuring yourself out and experiencing things for the first time, and, you know, falling in like this type of big love for the first time. So as long as you know what the content is going into it and you're like prepared for that, I'm not going to tell anybody what to read or what not to read. My job is just to make sure you know, so that you can then make a decision, or you can make that decision for your kid, or, you know, whatever student at your library or whatever. Ok, thank you. A dire il vero è qualcosa che mi chiedono molto spesso, e ogni volta che mi pongono questa domanda rispondo sempre: non spetta a me dirvi cosa leggere, cosa non leggere. Posso solo dirvi che è stato messo sul mercato ed è a tutti gli effetti una commedia romantica per adulti. I personaggi hanno all'incirca 20 anni e all'interno del libro ci sono parolacce ripetutamente, c'è riferimenti sessuali, ma non è un libro esplicito, attenzione. E per cui dico, spetta ai genitori fare questa scelta. E posso solo dirvi che a quell'età avevo già rubato diversi libri, diverse commedie romantiche dalla libreria di mia sorella, e direi che sono cresciuta bene, per cui sono qui. Però allo stesso tempo penso che sia una storia in cui la gente davvero riesce a riconoscere se stessa, ci si ritrova, e questo grande amore, questo primo amore, quando lo si prova, che ci trasporta e ci porta a fare cose impensabili. Per cui quello che penso è: siate consapevoli di quello che ritroverete nel contenuto del libro, e di nuovo non spetta a me dirvi cosa leggere, ma spetta a voi fare questa scelta per i vostri figli, per la vostra libreria, biblioteca che sia, eccetera. Right, thank you very much. So now, I would say we're almost at the end of our conversation. So before we part, so I would say many people consider your novel to be a modern fairy tale, which is about a hypothetical reality. However, all things considered, it's not such utopia after all. Because if you think that in 2016, Clinton could have been the president, could have won the presidential election. And after Trump's parenthesis, now we have President Biden, who's made a huge leap forward with many changes within the government team, not only choosing Kamala Harris as vice president, but also Cardona, but many others. So basically, present-day US are quite different compared to a couple of months ago. And moreover, if you think that Lord Ivan Mountbatten is about to be married to his future husband, so don't you feel like some kind of seer? Casey, your microphone is muted, I believe. Sorry. It's absolutely fine, don't worry. My dog was making some sounds, so I muted while you were talking. No worries. That's perfectly fine. Sorry. But my best friend and I joke about this all the time, that like, she's like, you're Nostradamus. Like, I don't know how you know these things. The weirdest thing was, like, I finished my first draft, or like I finished my manuscript for Red, White, and Royal Blue. And I remember I went to sleep, and the next morning I woke up and I like had a news notification on my phone that was like, Prince Harry announces engagement to Meghan Markle. And I was like,
Are you kidding me? It was so weird. Like, between that and like just like I feel like Harry and Meghan's whole relationship with the royal family now has been like so weirdly mirroring so much of every like things that happen in the book, and so it is weird. Sometimes I'm like, should I like be playing the lottery more? So, but yeah, I mean, it's so funny. I think it's hilarious. Sometimes I am like, All right. So, la cosa bella è che da questo punto di vista, quindi se mi sento una veggente o meno, io e la mia migliore amica ci scherziamo sopra in continuazione. Lei mi continua a dirmi: sei qualcosa come Nostradamus, riesci a vedere il futuro, le sai queste cose già di tuo. Ma la cosa più strana è che ai tempi in cui avevo appena finito la mia prima bozza del manoscritto, e quindi ho finito la bozza, sono andata a dormire e quando mi sono svegliata vedo subito nelle notizie del giorno che il principe Harry aveva annunciato il fidanzamento ufficiale con Meghan Markle. Per cui sono rimasta un pochettino interdetta. A quel punto, cioè, ho pensato, mi state prendendo in giro. E credo che in più la storia d'amore tra il principe Harry e Meghan sia stata lo specchio di tantissimi eventi che sono descritti nel libro. Ed è una cosa davvero, davvero stranissima. Cioè, delle volte mi domando se magari dove giocare alla lotteria e vincere qualcosa, però è davvero, davvero qualcosa di divertente, esilarante. All right, Casey. I believe we're at the end of this conversation. I'm so sorry because I would stay here talking to you for hours and hours. It's been so great to speak to you and to have you for this very nice conversation, really. I'm sure that we've stolen enough of your time already. No, it's been so much fun. Thank you so much. This has been a fun. Absolutely, thank you. And I'm just going to go back to Italian for a few seconds, just to promote the book again. Per chi non l'avesse ancora letto, Red, White, Royal Blue, Rosso, Bianco e Sangue Blu, edito da Opedizioni, novità del 2021. Vi aspetta in tutte le librerie, negli store, sul sito Hope e su Amazon e tutti gli store digitali, per cui correte a procurarvi la propria copia, se non l'avete ancora letto, perché è un libro che veramente vi fa sognare, vi cambia la vita e lascerò a voi scoprire il resto. Casey Mc Quiston, thank you very much for being with us today, and let's hope to see you again very soon, maybe for your next project, or maybe in person when you come to Italy. That'd be so great. Thank you guys so much for having me. It was so much fun. Thank you. Have a very nice day. Goodbye. Bye. Ok, molto bene.